ndithu mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika anapanga delegate Chihana kuti awayimirire kumeneko. Of course it was virtual. Yes. Zimachitikira ndithu ku Capitol Hill. Ndenkhani imene yalembedwa omwe akunena kuti zinali zodabwitsa kuona kuti SADC it's about Southern Africa. Yes. Which includes Malawi and South Africa is also on there. Komana kuti sizinakambidwe za xenophobia. And nkhani imene yonena kuti nkhani yayikulu kwambiri yonena kuti nzokhumudwitsa chifukwa chonena kuti tikaona Africa pakadali panopa yakhudzidwa kwambiri ndi zimene zikuchitika mdziko la South Africa. Komanso tikaona mayiko ambiri dziko la South Africa ndi dziko limene Mulungu adalidalitsa kuli migodi kuli zinthu zambiri komanso anthu amapeza ntchito. Now kuchitika zinthu ndiyeno anthu akumana achigawo chakuno chakumwera chaku Africa kunoko sakukambira nkhani imeneyi. Nkhani yokhumudwitsa kwambiri chifukwa choti zimafunika kuti akambiraneko kunena kuti kodi anzathu awatereza motani ku South Africa ako. Fatu si onse amene abwere pa basi zimene ife tatumiza. Of course not. Yeah, zimafunika be kuti mwina akadakambiranako kunenako kuti mwina anzathu ena amene mwina mwayikulibe awathandize motani. Komanso nkuonetsetsa zonena kuti ngati Africa tipite bwanji chitsogolo. Kopanda South Africa, kopanda Malawi, kopanda Zambia, kopanda Botswana, kopanda kasi ose ajawo ngonena kuti Africa sangakhale Africa. Of course not. Ndezi mafunika kuti mwina akadakhala pansi asadapite usewo akhale pansi nkuyang'anapo nzabwino ndithu. Yeah, that's true. What does the front page say on The Nation? The Nation newspaper, there is a picture, former minister, that's Mr. Nkandawire, Halim Nkandawire. Ex-minister details SKC plane use. Nkandawire says Chakwera gave the nod as Kauba outlines the military plane. Now, nkhani imene yatsindika apa panjonena kuti akuti anduna akalewa apereka umboni onena kuti adapereka chinthu chonse kwa Achakwera. Nkunena kuti bwana ife tapeza zakuti mupange chiganizo. Ndino akuti asatenge ngati mwina Achakwerawo adapereka zolakwika koma zimene adawauza Achakwerawo zimene zidachitika kusonyeza kuti mwina tipeze umboni ku nkhani ya ndege. Yeah, kafukufuku amene yawo kupitirirabe amene akupanga ndithu ndi parliamentary ad hoc committee being chaired by Walter Nyamilandu komanso Dr. James Mpunga. There's a lot that's been happening. So far ngati dzulo kunapita 2 ministers. One a former minister, yes. The other one the current minister. Kwambirira tanaona Feston Kauba amene ndithu is the current Minister of Defense, and then Harry Nkandawire came in as the former minister. He had, and I think in my opinion, based on its already, mbali zonse zimene koyangana mbali zonse, I think Harry Nkandawire was more on the crucial side of things. Chifukwa chokuti nthawi imene inkachitika ngozi he was the Minister of Defense. And I think pali zinthu zambiri zimene he mentioned dzulo that brought to light a number of things to say, okay, kuti kodi nkhani ya paperwork inaenda motani, kodi ma approvals anaenda motani, and a number of things too. Koma yeah, tikhale tikuonabe, and lero we know kuti pali anthu ena abe amene akhale ndithu akupita tipite ku parliament posaido apa. Yes, tikamaliza pana actually tikutengerani ku parliament kumene anzathu so ndithu pakadali pano. I think they should be setting up to make sure kuti zaleronso zimene zichitike tikuonetseni pompano pa kalema wa Luntha. Moving on to the third page, there's a story here. Headline reads, partners call for early action against super El Nino threat. Part of the story reads, with a super El Nino forecast to worsen food insecurity later this year, development partners are urging Malawi to act early to avert a humanitarian crisis. The Japanese government and the World Food Programme WFP issued the warning in Blantyre during the official handover of 876 metric tons of rice, part of a 1,300 ton donation from Japan channeled through WFP and the Department of Disaster Management Affairs, DODMA. Abwenzi athu abale athu pankhaniza chitukuko akunena kuti ngati dziko tikonzekere nyengo imene ya El Nino. And ndi pano pa it's better to prepare. Amanena kuti preparing to fail. Kapena failing to prepare. Kupewa kuposa kuchiza mwachidule. Definitely. Kupewa kuposa kuchiza. Tisamangokhalira anthu onena kuti zikativuta ndeti zili mpathandizo koma when we prepare bwino
I think zimatithandiza so basi abilemba kuti nalemba kunkhani imeneyo yonena kuti ndayimbirapo amene wawa ndithu zathu kumene ku meteorological services amapereka za nyengo nalemba ko story ina yake iwo ankanena kuti akachita kafukufuku wawo ife tikonzekere. Oh yes. Tikonzekere ndipo tikhale ndi zonse zoti yendereza zonena kuti itatiya tipeza mphepoyo. Komana atsindika zoti mphepoyo zikuoneka kuti ndi mbali ya Malawi mwina sangatikhudze kwambiri. Koma ankanena kuti ndi mmene mphepo imayendera imatha kusintha. Tikonzekere zonena kuti mphepo ikhoza kutipeza. So ndi njira yabwino mmene akufotokozera anzathu mu newspaper amu kunena kuti ngati dziko tiyike mfundo zabwino tikonzekere ngati itipeze tikhale okonzeka komanso ngati singatipeze zabwino bwino. Of course. Do you have any more locals? Maybe we should go to the Nation newspaper. This one is coming in from the Nation newspaper. Court orders eviction of Kanengo Northgate estate encroachers. The High Court of Malawi Judge Howard Bemba has ordered the sheriffs to evict hundreds of people encroached Kanengo Northgate project premises, elected permanent structures, disrupting plans by developer GM Properties. Kani mene ndikangati kunoko ku Luntha tinayike mbapo ndithu kunena kuti pali anthu ena akuti adakhala malo olakwika. Nkhani imene yutsindika zonena kuti zofunika ngati dziko tizikhala ndi ufulu komanso kulemekeza malo a anthu ena. Ndiyeno malo angonena kuti tikayiwerenga nkhani yonseyi ife sitingapite konseko ngonena kuti kufunika kuchitike chitukuko china chopindulira dziko. Ndi anthu afunika kuti asunthe. Koma anthu amene ali kumene kuku pafunika kuti pakhale ubale wabwino akambirane amvane agwirizane chinthu chimodzi. Nkhani ndiona. And I think the constant struggle imene imakhalapo pakati pa anthu in terms of malo imakhala nkhani yovuta kobasi. And zimatenga nthawi yayitali kwambiri is one thing that I've noticed. Going on to business, there's a story here. A headline: consumers in fresh push for commodities price cut. Now, part of the story reads: Consumers Association of Malawi (KAMA) has urged transport operators and businesses to reduce prices for goods and services in reciprocating last week's fuel pump price cut. The call comes after Malawi Energy Regulatory Authority mayor on Friday announced a fuel price drop. Consumers Association of Malawi akupempha kunena kuti oyendesa minibus komanso ama business atisemere yawo ya zinthu kuti kutsatira kutsika kwa mtengo mafuta last week. Nkhani njonena kuti mtengo tikaona mtengo mene mafuta adafika ndi mtengo mene tatsitsa I think ndipovuta kunena kuti ukhuzotsika. Mwachilungamo chake mafuta aja adatsika inde koma mwachilungamo chake business wise potenga anthu iwe ndine timayenda timapita mmesikamo utati uone nzonena kuti ndalama imene yatsitsira mafuta si ndalama yamphamvu yonena kuti munthu wa business akhoza kutsitsa mtengo. I think mwina ndi nkhani yonena kuti mwina tikudziwabe kuti boma limakhala ndondomeko zake lipeze njira zonena kuti zinthu zitsike mdziko muno afike pa mtengo wanji chifukwa mafuta akakwera zinthu zambiri zimakwera mtengo nawo zingofunika kuti mwina atsitse mtengo wabwino chifukwa mwachitsanzo tikanena kuti kuchoka pa 6.5 6.7 papampo paja ukapita atsitsako 500 kwajayoka ndio kakati 6000 jekadali pompaja which means akadatsitsako mwina less than 5000 ikatafika kwa 4 chakuti kapena 5 chakuti I think zikanakhala ndi impact yonena kuti anzathu opanga malonda atsitse mtengo chifukwa chonena kuti mukapita kwa agenda ukauda tomato panopa mukapita iniyo mukaude thonje mukapezadi kuti mtengo ndomwe uja wa minibus wa basi ndomwe uja foti palibe kusiyana kwene kulikonse ndiye mwina boma libwezebe mbuyo pang'ono liwaganizire wanthu ovutikira kumudziwa. But you know what the funny thing is akanakhala kuti amera akweza mtengo wa mafuta ndi 500 kwacha mtengo wa galimoto wa transport akadakweza it's obvious ama business akanakweza mtengo wa zokulisa zawo so yes. I think is ziyenda both ways in my opinion ziyenda both ways okay. Because if 500 kwacha yomwe mukunena kuti sikuonekapo phindu lina lilo set komekana khalu yapita mbali inayi yes koma akadapeza kabe utakweza so I feel like the same way akhoza kukweza mtengo wa zinthu fachoti mafuta akwera by 500 kwacha 500 kwacha akaicho tsako so there must be a little bit of difference chifukwa kawiri chimene chimavuta mmadzama lai mwathu muno zinthu zija zikakwera zimavuta kuti zitsike
andi mwachilungamo chake kumalawi kunoko zinthu sizibwerera mtengo timangopita mwamba koma nkhani mwakamba ndi yabwino ndiponso ndakwizana nazo futi I remember in 20 if not 2010 2012 panadzakwerapo mafuta ndi 200 wacha yokha amene basi anakweza ndi 500 wacha kusonyeza kuti ziziyenda both ways kumanena kuti mbali zonse tiziyang'ana bwinobwino nkunena kuti tibalansane osayiwala nkunena kuti tosefe ndife amalawi tisaphinjane moyo udzipita kutsogolo. Definitely. On the business page, the Nation newspaper, Tea Foundation urges farmers to adopt resilient varieties. The Tea Research Foundation of Central Africa has urged farmers to adopt improved tea varieties resilient to disease and pest, saying the move is critical and to help farmers. Nkhani azathu amene amalima tii ngonena kuti akuti azisankhako mbewu zimene zingakhale zopirira ku nyengo zina zimene zimachitika mdziko muno tukamba panopa ino ndine tunelewazizira timwe tii ndiyena akunena kuti asankhe mbewu zina zonena kuti ndi mmene nyengo yasinthira zikhala zabwinobwino iberekabe ndipo akolola zabwino. And I think nkhani ndi yabwino kutengera kunena kuti ife ngati dziko la Malawi timadalira kwambiri ulimi kupatira chimanga fodya komanso tea amatipatsa ndalama zambiri. I remember nthawi inake ndinapita kwina kwake nkukapeza kuti kuli tea yaku Malawi nkumanena kuti kunonso tea yaku Malawi amapezeka. Of course. Now this is a very good initiative yonena kuti alimi achipange adopt nkumanena kuti mwina tithandizire kuti tikamakamba za forex timanena kuti tizitumiza katundu kati amene tikamapanga zinthu zabwino tupita kutsogolo. Definitely. Yes. Moving on to arts and culture, I'll take one. A headline here reads Music Concert Steps In for Mental Health. Part of the story reads a group of young people behind the Jazz Lounge has fashioned a concert for a cause. The concert, which is scheduled to be held this coming Saturday at Jazz Lounge Four Seasons in Lilongwe, seeks to promote a culture of support for mental health issues among youths. Akunena kuti kuli concert ya khudzana ndi malingaliro angwiro imene ichitikire ku Lilongwe kuno ku Jazz Lounge Four Seasons. Malingaliro angwiro tayamba atu mamawatu inu ndine ukambira. Yes, ndinanena kuti mwezi wa May, mwezi wa June. Ngwaife azibambo. Ndi mwezi wokumbukira malingaliro angwiro a azibambo. Ukuku kwambira ukalimbikitsa za malingaliro angwiro a achinyamata chifukwa kawiri za achinyamata ngamene chiwerengero chawo chimakhala chochuluka kwakatuka ma statistics anthu amene apeze kuti akuzikhweza. Ine ndimafuna ndi mwachangu ndingo sitingachoke osakamba nkhani imene ndifuna ndikambe apa from arts page ya the Nation newspaper pali chithunzi cha Raska Sengwa tosafeta kudziwa kuti mkuluyu watisiya masiku apitawa walowa manda dzolo iziti dzana yes. Now nkhani ndionena kuti inu ndine timapita ku nyumba ya malamulo. He was the one amene amangokujambula yeyo osakoza kuti wakujambula ukamatuka mpalament amangoza kuti nakujambula chithunzi yawo ichi. You know, ife ngati anthu amodzi amene mwina atola nkhani komanso anthu aluso ndimaona ngati kuti nthawi zina zimakhala bwino pamene wasira yeyo kwa apitirize uku ndikupita chifukwa chonena kuti yeyo jayo anatipanga introduce kwa mwana wake ndi family yake. Ndimaona ngati kuti ife amene timagwira naye ntchito mwana wake uja timpange support. I don't know kuti ango yanu inu mukhuzotenga mwana timpange support mmene bambo ake amakhalira ndi wanthu mwana uja ifeso timuthandizire kuti akhale mwana wabwino mmene amakhalira zimakhala zinthu zabwino. Yes. And the month of June wakhala mwezi wopweteka kwambiri tukamba za plane crash tukamba za Malemu Lucius Banda apaso tukamba za Raska Sengwa kwa anthu aluso zukhanga kuti mwezi umene utiphinja kwa basi. No, it's true. For me, one thing I think I'll always remember Raspita Sengwa for is that he set a platform for photojournalism. Yes. Kuskulu timaphunzira za photojournalism, especially as journalists. It hasn't always been easy for people to see people venturing into photojournalism. And Hambira Menabanga started journalism, their voice thought radio, TV, newspaper. Pano with the times of changing, people look at online. And then now with the fact that with the success that Peter Gansengwa, Komaso Tinene with passion in for photojournalism, it inspired a number of people to say, okay, I think this is one way to go about it. He's a literally celebrated photojournalist. Celebrated journalist. My condolences to his family, his close friends, and
to the whole media fraternity in the whole country of Malawi as well. May his soul rest in peace, and like you said, I hope we emulate what he started. Kuti nafeso tikhozo chipitiriza tikhozophunzirako. Yes. And mwinaso kungokamba kozonena kuti he was one of the guys amene anthu ambiri tikamanena kuti photojournalism imayenda motani. Ndi mmodzi amene walambula msewu chifukwa chonena kuti ngati Thandiwe ungakumbukire newspaper lambuyomo timangopeza zinthu zoti Lasikasengwa ali ndi Thandiwe, Lasikasengwa ali ndi Kongani, Lasikasengwa ali ndi Bridget. Ndi munthu mmodzi amene anapanga zonena kuti anthu tizidziwa zoti kuzera mu chithunzi ukhoza werenga nkhani. Nthawi zina timangoona chithunzi nkuona kuti nkhani yake ikuyenda mwakuti chithunzi chimapereka nkhani chimakamba nkhani. Yes. Ali ndi photo imodzi imene imakhala ngati legendary ya 2020. Sadayankhule sanapange chilichonse koma anangojambula chithunzicho koma chimayendabe chimakhala ndi nkhani yambirimbiri. So mwina tiphunzireko kunena kuti luso limapita ndithu kutsogolo. Especially when you're passionate about it. Yes, the passion is there. Yes. We look at the back page. The back page. There's a headline here, reads Night of Shame. Blackout disrupt Masters Craig match. Football fans had an unpleasant experience as they endured over 1 hour of electricity blackout during the FDH Bank Premiership match between Masters FC and Craig Sporting Club at Bingo National Stadium in Lilongwe City on Saturday. Electricity went off at the break as Craig were leading Masters 2-0. This is very embarrassing. Very embarrassing. And I was there. An hour. And it was suspended for 1 hour and 15 minutes. Anthu abedwa mafoni. Oh. Mphindi zochepa zonena kuti ndima uja wangobwera pa Bingo Stadium pajapo zonena kuti anthu abedwa mafoni. Anthu kumasompholedwa zoti amayankhula foni ndi ndima uja ngosomphola munthu ngothawa. Koma ndipo ndemona na bwanji. I've seen pictures here. Ziyazonena kuti ola anthu osamuoneka so bwino. Zosayenda. Koma nkhani zake nzosayenda. On the Nation newspaper there is a picture where there is a dual delights in DRC title. Anyamata wathu akuno kwathu ku Malawi amene Patrick Maungulu komanso mzake Nkhoma Rwanji Nkhoma anzathu amene akutumikira timu ya makamaka ya ku DRC TP Mazembe. Anyamata amene atenga ligi chimene chinthu chabwino kwambiri tikamakamba za experience yonena kuti tikuifuna ku timu yathu ya Malawi. So awanya anyamata chifukwa tikakamba za TP Mazembe ndi timu yaikulu kwambiri ku Africa kuno ngati kuti timu imene yatenga zinthu zambiri ndi TP Mazembe ndi matimu ena tikudziwa. Koma sinimafuna ndikhale nkhani imene koma ndipite ku timu imene ya Craig Sporting Club kumene kuli Flames legendary Ernest Wire Mtawali made a perfect start as a Sporting Craig coach by leading the team its first win in FDH Premier League on Sunday at Bingo National Stadium. Nkhani yake ndimene makamba inu ija yonena kuti kunali mdima koma tikaiona timu ya Craig ikuchokera kunena kuti yagonja kwambiri. Yamenyedwa kwambiri. Ndeno win yawo yoyambirira ndi imene wabwera Mtawali. Mtawali suri wangobwera yekha wabwera ndi anzake amene anaona kuti achinafisha kondowe watenga kunena kuti mundithandizire kuti tionse timu ikhale yabwino. I think ndi mmene wayitengera pace ya timu imene ya Craig. Pakhale chiyepekezo fa timu inali kuchopsezo chonena kuti ikhozotuka mu ligi. So I think kumbali imene ya sports Mtawali wa mwina tiwakumbukire ifoti ndi legend wa dziko la Malawi. Wasewera dziko lino nthawi yayitali. Komanso tikaona ndi mmene performance yake adakochapo timu ya Malawi ndi zinthu zabwino. Yes, very true. And that also brings us to the end of what we had for you in this edition of Press Review for today, Tuesday, the 23rd of June. Now, just as a reminder that we don't always get to go through all of the stories that are written in the newspapers. So if you want to know more details to the stories that we read and some of which we could not, get yourself the papers. That's the Daily Times and the Nation newspaper. And from me, Thandiwe Mzumara, and my colleague Alison Banda. This one is going at 4,000. Okay, I don't know and that the one. Daily Times is at 6,000 now. And of course, many thanks to Ongani Shirwa as well at the FCC, making sure that we sound and we look the way that we do. Continue following the rest of our programs right here on Luntha TV. Remember that you can also catch us on Facebook. We are at Luntha Television, and on YouTube at Luntha TV Official. From us, it's goodbye for now.